The journeys like this will have to follow only one word, that is forward. We'll get, of course, because this is a long journey, we'll have so many technical difficulties, challenges, weather conditions, all that. So whenever there is cycle breakdown or quick recovery is needed. Cycle broke down in the middle of the road. Immediately, quickly try to fix the damage and then move forward. Because time is more valuable, right? I can't spend like years together on the road. This is what it is. Just one word, it is move forward. Whenever there is puncture, I mean, no need to get depressed. Unload this bike, remove the tire, fix the tube, and then hit the road again. Quick decisions and then wise decisions to move forward rather than to take a halt. I encountered all these conditions. એક તો બહુ મોટી વસ્તુ એ હતી કે અમારી એકેડમી તરફ એટલે અમારી એકેડમીમાં ટ્રેનિંગ લઈ રહેલો મિત્ર એક આખું આવડું મોટું 8,130 કિલોમીટર કે 8,103 કિલોમીટર સમથિંગનું છે એ એચીવ કરીને પહોંચે એટલે અમારા માટેની બી મોટી વસ્તુ એક થાય છે કે આટલો મોટો ગોલ એચીવ કર્યો અને એના માટેની તો મોટી વસ્તુ છે જ. ફાઇનલી એને આ જે ધાર્યું હતું કે હું ગાંધીનગરથી નીકળી અને પૂરું ભારત પરિભ્રમણ કરીને પાછો અહીંયા આવી જઈશ એ જ રીતે આવી જ ગયો હતો. ये कौन करने का सोचेगा कि वाई व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट. एंड देन ही मेड इट क्लियर इट वाज ऑल अबाउट एंड्योरेंस, डूइंग फाइटिंग टिल द एंड. एंड आई वाज थिंकिंग कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मीन्स लाइक इट विल बी लाइक वेरी बैड थिंग. I know that before he tells me, he have already decided that he will do this. Yeah, he is a tough man and थोड़ा सा ज़िद्दी है. एक बार ठान लिए तो करेंगे, मुझे पता है वो चीज़. और ये भी पता है कि फूलिश नहीं है, पूरा प्लान करते हैं और अकॉर्डिंगली सिचुएशंस के हिसाब से वो अच्छे से करेंगे. ये विश्वास मेरे को है पहले से ही. मैंने उनको फील्ड में भी देखा है. वी वेंट टू एवरेस्ट बेस कैंप टुगेदर. फर्स्ट टाइम ही टुक मी आउट फॉर ए ट्रैक ऑफ 21 days. सो आई नो हिम. अच्छा लगा. आज़ादी का अमृत महोत्सव लेके ये कैप्शन के साथ साइकिलिंग अराउंड द इंडिया, फिट इंडिया ऐसे कॉन्सेप्ट लेके स्टार्ट किए थे. द टफेस्ट वॉज डेजर्ट. ही कवर्ड इन मे, but fortunately he did it in 120 kilometers, 140 kilometers, 160 kilometers a day. And hills. The moment he goes to mountains, he's blessed. He's very good at mountains, at elevations greater than 3,500 meters. He's very calm. At that time we didn't have signal for 5 days. We were a bit worried, but overall it went well. He has been a good adventurer, novelist, but exposure थोड़ा कम है. जैसे एडवर्टाइज कम करते हैं अपने आप को बहुत छोटा ही समझते हैं. तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा सा कर सकते हैं और लोगों का ध्यान आएगा हमारे ऊपर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड फ्यू चैनल्स कवर्ड हिम. इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम. Later in Kerala, TOI also in Times of India also an article came on him. మనసులని అబౌవ్ 8,300 మీటర్స్ అనుకుంటా. అంటే వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ పీక్స్ ఇన్ హిమాలయన్ రేంజ్. అయితే అది చేద్దామని అనుకుంటున్నప్పుడు ఒక 9 months అతను దాని గురించి చేసిన సాధన అనేది చూస్తే, ఎందుకంటే మనం అనుకోవడం వేరు, అంటే ఒకరికి సంకల్పాలు అనేవి ఉంటాయి ఎవరికైనా. సో ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సులు కంప్లీట్ చేసాడో తన మీద కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎలాగో ఉంది. సో మనకు కూడా అరే ఇలాంటివి చేయటానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా మనం తీసుకొచ్చి, ఎందుకంటే ఒక వయసు దాటిన తర్వాత కొన్ని చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి. 1 week 10 days బిఫోర్ అనుకుంటే ఒక 200 kilometers ట్రయల్ రన్ లాగా చేసాడు. దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు 10,000 kilometers అయితే నేను కూడా అనుకున్నాను, అంటే 10,000 kilometers అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది, ఎన్ని నెలలు పడుతుంది అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. ప్లస్ అందులో చిన్న అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సైకిల్ ప్రాబ్లం రావచ్చు. వెళ్తానన్నప్పుడు ముందు నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది, భయం కూడా వేసింది. అంటే కంప్లీట్ చేయగలుగుతాడా లేదా, నేను ఇంత టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడు, అందరికీ చెప్పాడు నేను ఇలా తిరుగుతానని. ముందు ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రోజుకి 50-60 అంత కూడా అసలు మనం తొక్కగలుగుతాం అనుకున్నాం. అలాంటిది ఆల్మోస్ట్ రోజుకి 150 kilometers కూడా 170 కూడా నాకు తెలిసి ఒక రోజు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 200 kilometers కూడా వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
9,000 అరౌండ్ 9,000 కిలోమీటర్స్ తను ట్రావెల్ చేశాడు. తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ కూడా ఈ మధ్య రీసెంట్గా కంప్లీట్ చేశాడు. ఈ విధమైన అచీవ్మెంట్ అనేది చాలా అంటే రేరెస్ట్ ఆఫ్ అంటే మనం ఇంత కోట్ల జనాభాలో కొద్దిమంది ఇలాంటి ఫీట్స్ చేయగలుగుతారు. అందులో వెంకట్ ఒకటవటం అనేది మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. We started our first job together, then our paths separated in different directions and different ways, and we speak so much about the goals or the career aspirations, whatever we call. So yeah, we always talk about the how best we can utilize this and how best we can, make the best out of it. And he wrote a book, and I really liked it. So I see the different shades and different sides of the Venkat. Like, it's not so many people talk so much, but when it comes to execution, it's not really possible to. He told me about this cycling throughout the India. I was little shocked, like, what is the purpose of it? Why are you doing for this? What you want to get out of it? So I have a lot of questions, but I was quiet and okay, what is his plan? I listened to him. I understood what is the plan and how he is doing it. The only thing every time I say, if we can't do it, or if it is really putting us in risk, just drop it and come back. We can try it later. But when it comes to Venkat, he has done like this. But yeah, I know the efforts behind it. It's not quite easy task. So he spent quite good time to make him fit for this trip. He did a lot of hard work before starting this journey. He had a lot of challenges, but he didn't consider them as a challenges. He considered them as a learnings. Yeah, the exchange, what we did, the discussions and all the stuff, I see it is a good life learnings. So it was very good, and at the same time it was like कि चलो भाई अब तो ये जो हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो उनको रिजल्ट मिलना चाहिए. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take Back in us Ahmedabad. higher. So this guy is smiling at me. I don't know why. And it's just begun. She puts her hand in mine. It's only silent. It's done. Wanna dance to the light. Pull stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. आ जाओ सब इधर आ जाओ वेंकट के पास.
भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की Never sleep, never stop. As we shuffle through time, we're gonna be फाइनली गांधीनगर पहुंच गया है. फिर से तालियों से स्वागत. we're gonna be two hearts running wild. और मेरी बचपन डिफेंस एकेडमी का पूरा परिवार आज बहुत हैप्पी है कि वेंकट आज गांधीनगर में बिल्कुल सेफली पहुंच चुका है. वेंकट मोस्ट वेलकम. भारत माता की जय. वेंकट का मैं और उसके फैमिली हार्दिक स्वागत करते हैं. Most welcome. Most welcome, Venkat in Gandhinagar. Yay, focus on camera. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! It's been really interesting to follow his journey and see how he's developing, and that he's bicycle touring now as well, something that I've been doing since I was 16 years old, and I'm just happy for him that he is discovering his potential. So Venkat, all the best for your future projects. I'm really, admired of your work and your commitment, especially, and the strengths you are bringing forward, and your future projects, especially Joy Organics. You're going to crack that, and I know your efforts, how hard work you are doing towards to get into it. So the quality of the product and your research behind it, we always be with you. He is very normal. He doesn't show up his tiredness. थोड़ा harsh रहता है tone, but he is very good at heart. And especially after this tour, what I have observed is एक अलग सा aura ही आ गया है उनमें. I wish him all the best, and he is still to do the northeast part. Yeah, this is a small sect in many of the dreams he have. So wish him all the best, and we are there to support him always. Yeah. બીજું આમાં એક કે ફિઝિકલી ફિટ હોય, બીજું બધું હોય, ફાઇનાન્શિયલી ફિટ હોય. સૌથી મોટું વાત છે મેન્ટલી પરફેક્ટ ફિટ રહેવું એ જરૂરી છે. કે અહીંથી ગાડી લઈને આપણે 8-10 હજાર કિલોમીટર જવું હોય ને તો એ વિચાર કરીએ કે યાર આટલું અઘરું કામ છે, રહેવા દે, નથી કરવું. આપણે 2-3 હજાર કિલોમીટર ફરીને રિટર્ન થઈ જઈએ છીએ. 10,000 કિલોમીટર પૂરું કરવાનું હોય છે. 8,000 કિલોમીટર એને આરામથી કોઈ સ્ટ્રેસ વગર. મને જે ફર્સ્ટ ડે ગયો હતો ને એ જ રીતે લાસ્ટ ડે અમારી જોડે વેંકટ ઊભો હતો. એટલે સૌથી મોટું ગજબ તો એ લાગ્યું કે કેટલી હદે અને ઇન્ટરનલી સ્ટ્રેન્થ વધારી છે, મેન્ટલી સ્ટ્રેન્થ વધારી છે, કે જે ફર્સ્ટ ડે હતો એ જ રીતે લાસ્ટ ડે અહીંયા છે ગાંધીનગરમાં. એટલે બહુ જ ખુશીની વાત છે. અને આ ખરેખર એને જે કર્યું છે ખરેખર બિરદાવવાને પાત્ર છે. આ કામ બાકી નોર્મલ પર્સનનું કામ જ નથી, સામાન્ય વ્યક્તિનું કામ જ નથી આ રીતે કરી શકે.
એક કોલ માટે કમ્પ્લીટલી 2 વર્ષથી ટ્રેનિંગ લઈ અને આ રીતે કરવું ને એટલે ગજબની વાત છે. અમારી એકેડમી એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવે છે. Most of the time I spent alone on this journey until Mangalore. I met Akhilesh in Mangalore. Before that, I was all alone only. 70 days on my own, and every day is a new challenge. But I never felt alone because of the people who are always available with me. They are just a phone call away. My partner Jayanti and Srinath, Sudhir, these guys, and Prashant sir so directly came to me. I went alone, but I was never alone. Virtually I'm with these guys always. Srinath, every day morning 9 to 11 Srinath schedule, and afternoons, evenings I share live location to Jayanti, and then she will search for the nearby low cost places, or we'll try to find couch surfing hosts in the nearest cities. It was so inspiring because the kind of support I got from my family is my strength. Yeah, so these guys are really important for me. People say achievement, people ask for what is the message and all. I don't have anything to say right now. It's only silence. It's over. The most awaited moments of my life are like, it's a kind of feeling, yeah, I did it kind of feeling. But when I arrived in Gandhinagar, and then just before this part here, entered the main gate of Force One Academy, there was a quick moment of emotional moment. That is my moment. I enjoyed it, and then I am back home, just as it is, like as the way I thought, not to get sick, no illness, no complaints, and then finishing the job. But the job is not yet finished, by the way. My northeast, and then there are some parts of India is pending. I will be announcing it soon, but otherwise that was my moment on that day, 3rd August 2023. Evening 6 p.m. I have arrived back here in Gandhinagar. That's how this journey ended, on a happy note.